థాయ్ ఎయిర్వేస్ విమానంలో బ్రిటన్కు చెందిన ప్రయాణికుడు రచ్చరచ్చ చేశాడు. ఏకంగా విమాన సిబ్బందిలో ఒకరిపై చేయి చేసుకున్నారు. బ్యాంకాక్ నుంచి లండన్కు వెళ్తున్న విమానంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇతర ప్రయాణికులు అతడి చేతులు కట్టేసి సీట్లో కూర్చోబెట్టారు. లండన్లో హిత్రూ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్నాక స్థానిక పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాడికి దిగినందుకు, విమానాన్ని ప్రమాదంలో పడేసినందుకు అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు. Let him calm down. Let him calm down and you guys sit down, yeah? You ain't done first, so that's something. Stop, dude. George, kill me, you He's done. Leave him alone, he's vulnerable. He's got his hands tied up, he's not enough. Let him calm down. Let him calm down and you guys... Not enough. Let him calm down. Let him calm down and you guys sit down, yeah? You ain't done first, so that's something. Stop, dude. George, kill me, you He's done. Leave him alone, he's vulnerable. He's got his hands tied up, he's not enough. Let him calm down. Let him calm down.